Your days of the week to make some appointments. Why can't I speak? Salam, benim adım Sevda'dır. My name is Sevda and today we're learning days of the week. So first of all, I'm going to teach you how to say the days of the week in Azerbaijani, and then wait till the end because then I'm going to give you some sentences and teach you how to use these days of the week. So maybe you can make an appointment with someone. Okay, a week is hafta. Days of the week is haftanın günleri. Haftanın günleri. And as you can see, a week starts with Monday in a calendar in Azerbaijan. And by the way, a calendar is takvim. Also, there are two ways how to say the days of the week in Azerbaijani language. An official way that goes on the calendars, but also there is an unofficial way how people speak in an everyday conversational language, and I will teach you both. Let's start with the official way. Bazar ertesi. Bazar ertesi. Bazar ertesi. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. So çarşamba akşamı is the eve or the evening of çarşamba. So Wednesday is going to be çarşamba. 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 Cuma akşamı. Cuma akşamı. Cuma akşamı. And again, Cuma akşamı is the eve or the evening of Cuma. So Friday is Cuma. Cuma. Şenbe. 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 Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. And the Monday, if you can see, is Pazar ertesi. So the Monday is the day after Pazar günü. That's how it works. Now let's go to the unofficial way of saying the days of the week. So Monday, Pazar ertesi, will be birinci gün, which is literally translated as first day. So it's the first day of the week, so it's birinci gün. Birinci gün. Tuesday, çarşamba akşamı, ikinci gün, second day. Wednesday, çarşamba, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. And Pazar günü always stays like that, Pazar günü. Okay, and now some sentences. First of all, I'm going to teach you how to say what day of the week is today. So this is how you say it. Bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? And then you can answer and say, bugün çarşamba akşamıydı. Bugün çarşamba akşamıydı. Ya da bugün ikinci gündü. Bugün ikinci gündü. Maybe we can have a little practice and you can tell me, bugün neçenci gündü? Bugün neçenci gündü? Here are some informal ways of how to make an appointment with someone. You can say, Pazar günü görüşək. Pazar günü görüşək. Should we meet on Sunday? Pazar günü görüşək. Gel pazar günü görüşək. Gel pazar günü görüşək. Let's meet on Sunday. You can also put this one in a formal way and say, gelin pazar günü görüşək. Gelin pazar günü görüşək. Altıncı gün vaxtın var. Altıncı gün vaxtın var. Bəli, altıncı gün vaxtım var. Do you have time on Saturday? Yes, I have time on Saturday. You can also put that in a formal way and say, altıncı gün vaxtınız var. Altıncı gün vaxtınız var. Bəli, altıncı gün vaxtım var. Or you can say, altıncı gün vaxtım yoxdur, amma bazar günü vaxtım var. Altıncı gün vaxtım yoxdur, amma bazar günü vaxtım var. Here's another informal way. Neçənci gün vaxtın olur? Neçənci gün vaxtın olur?
Çərşənbə axşamı və şənbə günləri vaxtım olur. Çərşənbə axşamı və şənbə günləri vaxtım olur. You can also put that in a formal way and say, neçənci günlər vaxtınız olur? Neçənci günlər vaxtınız olur? Çərşənbə axşamı və şənbə günləri vaxtım olur. Çərşənbə axşamı və şənbə günləri vaxtım olur. You can also combine this lesson with telling time. I will attach it up above and you can say things like, Gəl bazar günü saat 10'da görüşək. Gəl bazar günü saat 10'da görüşək. Ya da bazar günü saat 10'da vaxtın var. Bazar günü saat 10'da vaxtın var. I hope this was helpful and you learned something new, and from now on you can make appointments with people in Azerbaijani language. Please subscribe, comment, share my videos, follow me on Instagram, Learn Azerbaijani with Sevda, and I will see you in my next video. Sağ olun, görüşərik.